హలో ఎవ్రీవన్. నిన్న ఏం జరిగింది, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని ఇలా మనం పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈరోజు మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్లో హౌ టు టాక్ అబౌట్ పాస్ట్ అని నేర్చుకుంటాం. యాజ్ యూజువల్గా ఫస్ట్ మనం కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లైక్ క్వశ్చన్స్, నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఆల్ చూస్తాం. అలాగే హౌ టు టాక్ అండ్ హౌ టు ఆస్క్ అబౌట్ అదర్స్ అని ఈ ఏరియాలో చూసుకుంటాం. అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం అండ్ ద బ్యూటీ లైజ్ ఇన్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ వీ ఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్, యూజువల్గా నేటివ్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ తెలుగు we use the sound like oo, like he played, something like that. So and at the same time he cooked or she cooked. సో ఇలాంటివి మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలనేది ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఒక మంచి టిప్స్ మీకున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ we will see finally how to practice with a mini dialogue. Alright, now first let's go with the common expressions. మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజువల్గా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు, ఏం చేసావు, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అని చెప్పడానికి మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వాడతాము. సో నౌ లెట్స్ వర్క్ విత్ కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ద ఫస్ట్ వన్, look at here. I went to Delhi last year. I visited so many places. And I went to Lord's Temple to drop coins last Sunday. Right? At the same time, when you want to talk about others also, you will say, like, look at the picture. Harsha and Chintu visited Birla Mandir on Monday. Right? And they went to Ramoji Film City and we visited Ramoji Film City on Sunday. So, ila manam, we can talk about lot of sentences that happened in your past. And at the same time, if you want to talk about others, if you want to ask about others, you can say, hey, where did you go yesterday? What did you do yesterday? ఇలా మనం క్వశ్చన్స్తో కూడా అడగొచ్చు. మరి ఇవన్నీ ఒకసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో లెట్ us see exactly what happened. What Chintu is saying. Hello friends, I'm Chintu. I visited Hyderabad last week. My uncle came to the railway station to receive us. We visited so many interesting places there. I didn't go to Golconda Fort because we didn't have time, but we really enjoyed a lot and we had a lot of fun. So these are the various expressions when Chintu was talking about his visit to Hyderabad. Right? Now, what we'll do is exactly we'll look at the common expressions whatever we used up to now. ఇంతవరకు మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం టాకింగ్ అబౌట్ పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనం ఏ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేసాం ఒకసారి చూద్దాం. లైక్ ఐ వాజ్ సో బిజీ ఎస్టర్డే, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను. అండ్ దీనికి మ్యాక్సిమం మనం ఏం చేస్తాం, ఐఎమ్ సో బిజీ ఎస్టర్డే అని చెప్పేస్తుంటాం. బట్ you have to think about the verb form also. I was so busy yesterday. We were so happy yesterday and చెప్పొచ్చు. అలాగే I went to market and bought vegetables and fruits అని చెప్పొచ్చు. అలాగే I helped my mother. I went to school. I went to office. I met my friends అని చెప్పొచ్చు. అలాగే at the same time questions అడగాలంటే did you go to school yesterday? Or where did you go yesterday? What did you do yesterday అనొచ్చు. అలాగే I didn't go anywhere, negative sentences. అలాగే what did you do yesterday? At the same time finally, didn't you play games? ఈ yes or no questions-లో నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వాడుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ didn't you go? Didn't you meet? Like why didn't you come yesterday? ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఎక్కువగా వాడుకోవచ్చు. సో ఒకసారి మనం మళ్ళీ ప్రాక్టీస్లో చూద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి ఎలా చేయాలి ఏంటనేది. సో ఇంతవరకు మనం కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూసాం. నౌ వాట్ విల్ సీ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ సెంటెన్సెస్ వి యూస్డ్. మనం పాస్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడాలి, టాకింగ్ అబౌట్ పాస్ట్లో మాట్లాడాలంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెండ్. సో దానికి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి,
ఎలాంటి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ ఇట్ బిగిన్స్ విత్ క్వశ్చన్స్. సో క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. డిడ్ యూ గో టు మార్కెట్ యెస్టర్డే? వేర్ డిడ్ యూ గో ఇన్ ది ఈవినింగ్? అలాగే నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్. Didn't you go to park yesterday? Why didn't you come to party? సో ఇలాగా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ మనం చెప్పే పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్, ఐ వెంట్ టు స్కూల్ యెస్టర్డే, ఐ వాజ్ సో బిజీ లాస్ట్ వీక్. అలాగే నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్లో, ఐ డెంట్ గో టు పార్క్ లాస్ట్ సండే, ఐ వాజ్ నాట్ అలోన్, వి వర్ నాట్ దేర్ అని ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనం వాడుకోవచ్చు. Now, what we will see is exactly, as usually, we'll practice, begin with yes or no questions. Yes or no questions practice చేసే ముందు మనం ఒక చిన్న సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ కూడా చూద్దాం. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ మెనీ ఆఫ్ us have some problem. Did you went అని, డిడ్ యూ ప్లేడ్ అని, డిడ్ యూ మెట్ అని ఎక్కువగా వాడుతుంటాము. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1, లేదంటే డబుల్ పాస్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ వి ప్రాక్టీస్ లైక్ దిస్, సో యూ కెన్ హ్యావ్ పర్ఫెక్షన్. లైక్ డిడ్ యూ ఈట్ ఫ్రూట్స్? డిడ్ యూ మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్? డిడ్ యూ ఈట్ గ్రేప్స్? డిడ్ యూ ఈట్ బిర్యానీ? ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. దెన్ ద రెస్పాన్సెస్ విల్ బి yes, I ate. Yes, I ate fruits yesterday. Alage, if you want to say with the negative expressions, you can say, no, I didn't eat biryani yesterday. In this way, you can practice yes or no questions. Now, we'll talk about WH questions. Yes or no questions frame చేయడం కనుక ఈజీగా వస్తే, WH questions మనం చాలా ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ WH plus did plus subject plus V1 plus object. సో where did you went అని అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఒకసారి మనం చూస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ ఆల్సో. లైక్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఇస్, వేర్ డిడ్ యూ గో యెస్టర్డే అండ్ వాట్ డిడ్ యూ డూ యెస్టర్డే, రైట్? సో we will see, I went to my friend's house, and then you can say, we went to theater and watched a lovely movie last Sunday. So this is how you can practice with WH questions with a question and a response. Now, we will see, as we always practice, let's practice this mini dialogue. మనం ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతున్నాం ఈ టెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు. సో begin with yes or no question and a negative sentence, then WH question and a positive sentence. If it's possible, we can use interrogative question also, like negative interrogative. The first question here is, did you eat chicken biryani yesterday? No, I didn't eat chicken biryani yesterday. What did you eat yesterday? I ate veg biryani yesterday. Didn't you eat chicken biryani last Sunday? See the expression. Didn't you eat chicken biryani last Sunday? This is how you can practice, or you can say, why didn't you eat chicken biryani last Sunday? Oh, it was not available in the market due to this coronavirus and all. Ilanti manam expressions manam practice cheyochu. So now what we'll do is, we will see what are the various, at least we have selected top 12 questions to talk about our past. Okkasari chuddam. Where did you go yesterday? You can say, I went to college yesterday. I went to my office yesterday. I went to my friend's house yesterday. Lot of expressions you can talk about. And for the WH question, we use WH plus did plus subject plus V1. At the same time, for positive sentence, we use subject plus V2 plus object. Where were you last week? I was in Visakhapatnam last week. I was in my friend's house. I was in Delhi. You can talk about it. And where were you when you're talking about, if you ask about your friends,
మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి అడిగితే వేర్ వర్ యూ చిల్డ్రన్ ఆర్ వేర్ వర్ యూ ఫ్రెండ్స్ అంటే వీ వర్ ఎట్ హోమ్, వీ వర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ దెన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ డిడ్ యూ గో దేర్? ఐ వెంట్ ఇన్ మై ఫ్రెండ్స్ కార్, ఐ వెంట్ బై ట్రైన్, I went on my bike. This way you can say. And why did you go there? Reason. ఎందుకు వెళ్ళావు అక్కడికి? And you can say, I went to meet my uncle. Yeah, I went to buy dresses for me. You can give a lot of expressions. And then we were asking about negative questions. Why didn't you go to party? Or why didn't you come to party? Oh, I was out of station on Sunday. I could not come. Sorry, I missed this time. ఇలా మనం చెప్పొచ్చు. And when did you come from Vizag? You can say, I came here last night. Or you can say, I came yesterday only. I came today morning only. I came 2 days ago. ఇలా మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడతాము. Now, we'll see what are the other questions we can talk about it. Like, with whom did you go to the party? Well, I went with my friends. Or you can say, well, I went with my relatives. What happened at the party? Hey, what happened at the party? Nothing happened, don't worry. Or you can say, oh, it was terrific. We really enjoyed a lot. This is how you can give expression. Or there are a lot of things happened there. A lot of things happened there. A lot of funny things happened there. We had a lot of fun. You can say like that. Hey, how was the party? It was so nice. We enjoyed a lot. What did you do there? We ate cake. We ate ice cream. We drank Pepsi and Coke. And finally, we had delicious dinner. And we danced. And we enjoyed. We had a lot of fun. This is how you can say. And did everybody come to party? Of course, except you and Priya. Everybody came except you, you can say. Oh, we all went and everybody came and all our friends came. Only we missed you. That's how you can say. And why didn't Priya come to party? I think she had some urgent work. See, I think she had some urgent work. I had no idea about it. So you can think of different expressions. These are some of the examples I gave. Right? So now, a very important thing is that if you have observed clearly, like I missed, I watched, lot of words I used to talk about past. మరి ఈ పాస్ట్ టెన్స్లో యూజువల్గా అందరికి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ ఫామ్ ఈడీకి యూజువల్గా మనకి 3 వేస్లో మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ అవుద్దండి ఈడీని. సో in some areas, it's pronounced as ta, da, and it. Don't worry. So, దాన్ని వాయిస్లెస్ అని వాయిస్డ్ అని డిఫరెంట్ దీంతో మనం చెప్తుంటాము. But nothing to worry. Don't get panic. I'll give you some of the examples so that you can understand very clearly. So, past tense ed form, sometimes it's pronounced as ta, like walked, I missed, I talked. And most of the times it's pronounced as da, like I played, I moved. And if the word ends with ta or da, it is pronounced like id. For example, wanted, landed. Let's go in detail now. First, we'll practice with the voice sounds. Usually, how can you identify that? మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. Of course, just try it. It's a tip for you. When you pronounce the word like, love, then it is our vocal cords vibrate. You can say dog, vocal cords vibrate. So when these kinds of words, when you find, usually these are called voice sounds. So we have to use the sound da, clear da. For example, we can see moved, stayed, saved, clean, enjoyed, loved, close, played. This is how you can practice. When you are
talking about past, you have to take care about this sentence like, I closed my books. We played games. We are very comfortable with this the, using the, no problem. Now, we will see how to do with the. All right? So, we were talking about we use the with the verbs ending in voiceless sounds. Voiceless. Like laughed, walked, I missed you. We don't say I missed you. See how awkward it looks. యూజువల్గా మనం ఏ వర్డ్స్ అయితే టాతో కానీ దాన్ని యాక్చువల్గా ప ట క చ ఫ స ష త హ అని అంటారు. మనం ఫొనెటిక్స్లోకి వెళ్తే నో వరీ అబౌట్ దాట్. కొన్ని వర్డ్స్ మనం యూజువల్గా వచ్చే ప్రాక్టీస్ కనుక చూసుకుంటే కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే యువర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ విల్ బి ఫార్ బెటర్. Like you can see, I laughed, we walked, he kissed, she finished her work, she helped, she danced well, she fixed, she worked, she washed all the clothes, and she dropped me at my home. So this is how you can practice with the. So like locked, cooked, washed, missed, rushed. Okay, so these are the various examples you can practice. Now, we'll move on to the final word like id. You can say we use this id if the word ends with ta or da. Like decided, wedded, landed, invited, planted, posted, shouted, started, waited, and wanted. This is how you can practice. Just no need to worry. Koncham focus cheyandi, and especially you please focus with the ta. That gives the beauty. Like she cooked biryani yesterday. I missed you. So when you use this kind of pronunciation, it adds beauty when you're talking about past. Now, finally, let's see how we can practice a mini dialogue using the pronunciation and with intonation and all. The verb here is play. Did you play cricket yesterday? No, I didn't play cricket yesterday. Which game did you play? I played chess and caroms. Didn't you play cricket last week? Oh no, I didn't play. Why didn't you play cricket? Due to lockdown, I could not go out. Where were you last week? Oh, I was at home only. That's fine. Stay home and be safe. Well, that's all for today. And let's meet in the next class. Bye. Have a nice day.